Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Sulu. Kamusta din ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na sa Estados Unidos, sa US of A. Happy 4th of July. May the 4th be with you all against COVID-19. Ako po si Attorney Mimi Campos Banaya. Samahan ninyo ako dito sa Usapang Kalusugan sa Health Check Plus, sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook at YouTube. Alam niyo, itong panahon ng pandemya, marami ang natakot na pumunta sa ospital at clinic para magpatingin. Kaya umusbong po itong tinatawag na tele-konsulta. Pero mayroong nagsasabi na mas epektibo talaga ang face-to-face konsulta pa rin kaysa sa telekonsulta. Alamin po natin sa ating ekspertong panauhin kung ano ang kanyang karanasan sa teleconsulting. Ngayong araw, makakasama natin ang co-founder ng One Telehealth Clinic. Siya po ay practicing pediatrician, kaya tatanungin din natin siya sa mga usual na problema ng mga bata, kahit na hindi pa sila pinapapasok at hindi pa sila pwedeng mamasyal, lalo na ngayon na panahon ng tag-ulan. Magandang araw po, Doktora Faida Durante. Magandang araw po, Attorney Mimi, and magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iba't ibang platforms po ng Health Check. Doc Faida, alam po natin na pandemic ngayon, pero ano po talaga yung nagtulak sa inyo para po itayo ang One Telehealth Clinic? Actually, Attorney, nung start ng pandemic, which was the start of 2020, around March, because lahat po ng establishments ay sarado, including po yung mga private clinics. So, nagsara rin po lahat. And then, we thought of a way wherein we can see our patients pa rin kasi medyo dumadami na rin po yung mga kaso sa mga emergency rooms. So, it's a way of us parang helping decongest the emergency rooms doon po sa mga non-emergent cases. So, we thought of putting an online clinic na multi-specialty na po, parang one-stop shop. So, if they need internal medicine, pediatrics, ENT, OB-GYN, and all the other subspecialties. At least po, pagpunta nila po sa clinic namin, andun na po lahat. So, parang it's out of the blue idea na lang po talaga in order to help decongest the ER at that time. And then, eventually, because of the pandemic, it became one of parang beginning mainstream. Actually, in all over the world, telemedicine is already practiced para po sa safety rin ng mga tao, para hindi po sila lalabas. Opo. So, ito po pala ay ginawa ninyo para ma-decongest yung talaga pong punuan na mga emergency rooms at saka hospitals dahil sa pandemic. Pero yun nga po, katulad ng sabi nyo, emerging siya kahit po ngayon na meron naglalax na po yung ating mga community quarantines para po talagang nag-a-avail po yung mga tao sa teleconsulting, telehealth. Doc Faida, pwede niyo po bang ipaliwanag yung process po ng pagpapa-teleconsulta? Okay, sa amin po, sa One Telehealth Clinic, dahil ngayon po halos lahat ng tao is using Facebook. Parang lahat po may Facebook eh. So, it is one way we thought of reaching out to the people. So, we made a Facebook page of the same name. And then, our patients can go and parang send messages para po mag-ask. Meron po kami mga telehealth managers available. They will ask the availability of the doctors and kung ano pong specialty yung gusto nilang pa-check up. After which, they will be redirected to a booking website. And then, of course, payment po will be made prior to the consultation and then a link will be sent to them. We usually do po video call para what we wanted is to simulate yung pong face-to-face talaga na consultation para mag-build din ng rapport yung mga doctors po namin to their patients, which is kasi parang mas madali pong hindi naman madali pero
we are just simulating kung paano po yung face-to-face. At least makikita po ng doctor kung ano po yung itsura ng patient during the consultation. And then, after which, they will be sent the prescriptions or the laboratories needed of them. So, they will be sent a PDF or a picture of the prescriptions po. Opo. Doc, itas yung prescription po na binibigay niyo po sa kliyente, ino-honor po siya ng mga pharmacy and drugstores. Yes, opo. Actually, just send parang yung PDF picture, dalhin lang po nila 'yon sa mga drugstores. So makikita po nila na may pirma naman po nung doktor doon. Dapat po talaga may pirma ng doktor para po laging valid po yung prescription nila. Opo. Doc, so kunwari po sa ating mga taga-bakinig at saka mga nanonood po. So first, magsisend po kami ng mensahe sa inyong Facebook Messenger page. Tapos po, yung tinatawag niyo po mga telehealth manager, sila po ang kumbaga mag-triage nung kung ano po yung kaso, and then they would be, syempre mare-refer na po sila, pero before you book an expert, a health expert, kailangan po magbayad po muna. Yes, opo. To confirm their booking po, we need yun po, yung payment po prior po, mabigay din po yung link kung saan po mag-undergo yung teleconsultation po nila. They usually do it po sa isang platform kung saan video call po yung ginagamit ng mga doctors. Doc, Faida, balik lang po ako dun sa payment scheme. So how do we pay? Paano po yun? Online din po ba? Transfers? Ganun din po? Yes po, bank transfers, and dahil ngayon po marami na pong online transfer payments na available. So we made sure na everyone have an access to that payment scheme para po at least madali po para sa kanila, and hindi na rin po sila lalabas ng bahay nila just to pay for the consultation. Yes, Doc. And then payment consultation will be sent a link, and then yun po, kung ano man yung sa tingin ng doktor, yun po yung mangyari. If there's a prescription or katulad po ng sabi ninyo, request for laboratory examinations, doon na po magsa-start po yung patient. Yes. Doc, yun po. Sabi niyo po kasi kanina na since nung pandemic, and also dahil po bigla yung po as a parang matter of course dumami po yung mga patients availing of teleconsult. Pero after po nila makausap ng inyong booking managers, gaano po kadami ang tumutuloy sa consultation after payment? Actually po, halos lahat sila, ma'am. They go through the consultation process. Although there are some instances wherein meron pong mga patients na they cannot pay way ahead of time, they request for a rescheduling, which we can accommodate naman po for the rescheduling. And then there are some patients that kung based po sa triage ng telehealth manager namin that they needed urgent help po talaga or medical attention, we redirect them to the emergency room po kapag urgent na po talaga. Okay. So Doc, so meron pa rin pong pagkakataon na kailangan physically pumunta sila sa emergency rooms. When is this, Doc? Parang kailan ba magkakaroon tayo dapat ng face-to-face consult? Ang face-to-face consult, initially kasi ang telemedicine is very ideal for the non-emergency cases. Kunyari po, at this current pandemic, yung mga merong COVID symptoms na mild, pwede pong mag-avail yan ng telemedicine. For the pediatric, sa amin pong side, yung mga mild cough, colds, or LBM, yung mga psychiatry patients that are not that can, yung parang counseling, they can avail of the teleconsultation. However, for urgent cases, kunyari po, like, yun nga, COVID cases, na hirap huminga, bumababa po yung oxygen saturation, yun po ang kailangan talaga sa emergency room. Even if, kahit po sa kahit anong journal ng mga research on telemedicine, ideally po talaga, ang telemedicine is for non-urgent cases only. But for urgent cases, talagang emergency room na po pupunta ang pasyente. Non-urgent, non-emergency cases, yun po yung ating And marami pong kasong ganon, Doc Faida.
Ng Yes po. Ng emergency, non-emergency, opo. non-emergency, yes, opo, marami naman po. Those are the people na hindi naman hirap huminga or parang hindi kailangan agad ng ang admission sa hospital. Marami rin naman po. Yun po. And curious lang po ako, Doc, kasi po, di ba, disruptive po yung concept ng teleconsulting. Lalo po, ano po yung mga hinarap yung challenges when you were rolling out itong service po ninyo, yung provision ng teleconsulting? Initially, ma'am, yung internet connection, because yun nga po sa Philippines, hindi rin ganun kabilis ang internet natin. So, we have to think of different platforms wherein pwede pa rin makapag tuloy-tuloy na consultations yung patients namin. So, we thought of, well, initially parang Zoom meetings or some po yung we use Facebook Messenger kasi parang maliit lang yung bandwidth na ginagamit po nun. Another is yung payment scheme kasi merong mga patients na they cannot go to, kunyari parang hindi sila makapag-cash in or makapagbayad. So that is one rin po ng parang struggle namin with the telehealth. And then some would want talaga po personal kasi meron pong mga patients na they feel more confident or they feel more secure if nahahawakan po ang pasyente. Pero from our experience po since last year, people are already embracing the use of telemedicine kasi convenient po hindi nalalabas. Most especially for senior patients po. Mas safe po sa kanila. Opo. Ganun naman po ata, Doc, kapag disruptive yung service, parang may hesitancy muna yung mga opo. tao. Opo. So, Doc, first, internet connection, yung payment scheme, and syempre yung hesitancy po ng mga tao to trust yung teleconsult. Yes. Pero katulad po na sabi nyo, padami po ng padami na they start to trust the teleconsulting system. Yes po. Doc, patanong po, kasi syempre, yung sabi nyo may problema po dun sa pagbabayad. Ito po bang teleconsulting services ninyo ay covered po ba to ng HMO at saka ng PhilHealth? HMO po, depende po dun sa card ng nila. I think for some HMO cards, they have their own teleconsultation services as well. Meron silang app. Actually, pag po nag-search kayo, marami ng app for teleconsultation, and it depends din po with the doctor if they are accredited with the card po na meron sila. Pero if you search, marami na po na emerging na teleconsultations na iba't ibang HMOs. So parang regular lang po kasi 'di ba po pagka regular face-to-face consultation, titignan mo rin kung ano yung covered na, kung sino yung covered na doktor. Ganun rin po sa teleconsulting. Opo, parang ganon, ma'am. Pero for One Telehealth Clinic po, we're in the process of arranging yung pong HMO namin. Kasi we have to know kung paano yung process nila with the teleconsultation because meron na nga po silang sarili nilang platform din. PhilHealth, Doc, covered po ba ng PhilHealth yung services? For PhilHealth po kasi usually kino-cover ng PhilHealth nowadays are the admissions or the procedures. So for teleconsultation, kahit naman po sa physical clinic, not unless may procedure po na ginawa, it's not covered by PhilHealth po . So parang namimimik po niya talaga ang face-to-face consultation. Okay. Yes, yan po ang goal din. So, I think naman we were able to discuss yung procedure po. So, sa mga tagapakinig at saka tagapanood po natin na gusto magpa-teleconsult, mukhang maayos naman po yung procedure. So, Facebook Messenger, and then meron po sa ating parang receptionist rin po, yung inyong managers, and then bayad, yun rin po. Doc, so pupunta naman po ako sa pediatrics, kasi po kayo pa isang pediatrician. Ngayon pong panahon ng pandemic, ano po yung karaniwang health problem ng ating mga bata? Nung umpisa, ma'am, ng pandemic, mababa ang cases with the pediatric population. Maybe because dahil hindi sila lumalabas. But then, nung nagsa-start na pong umulan,
dahil flu season. So ang most common causes of illness for children during the flu season are cough, colds, fever, minsan po diarrhea, and skin diseases. Pero luckily for us, for pediatrics, yung manifestation of COVID is very mild, and some are asymptomatic and very mild, which is very fortunate for the pediatric population. So, pag lang po umulan, flu season, kaya po we encourage them also to have their flu vaccines din. Yung mga bata po. Yes. Doc, and shift po tayo dun sa teleconsult. Yung mga bata po kasi, I think 14 years old and below, hindi pa po sila pwedeng lumabas. So, do they also their parents avail also of teleconsulting? Yes, ma'am. Meron din pong mga mommies talaga, most especially kunyari sa amin, na we have our regular patients. They also do teleconsultation, lalo na kung kunyari po na-quarantine sila sa isang lugar or parang naging COVID suspect po sila. So they also seek teleconsultation services. And for the non-emergent cases, ganyan, they also avail of our teleconsultation services po. Yes po. So, paano po yun, Doc? Kasi syempre sa teleconsulting, dala-dala po nila yung baby and then paano po yun? Can you describe like how it's done? Opo. Well, syempre, ang kausap talaga namin is the caregiver, kung sino man po yung nag-aalaga dun sa patient. Pero, in order for us to see the status of the patient, kasi, syempre, for physical examination, meron pa rin pong part na observation eh. So, with the survey observation, yun po yung nagagawa namin na part. So, we have to see the patient. Kunyari, ang kaso po natin ay ubo-sipon. So, titingnan namin, hingal po ba siya, hirap po ba siyang huminga, nakakapagsalita po ba siya, nakakapagkwento, tumatawa, or irritable na. So, that's important for us. Yung mga maliliit na signs and symptoms ng mga bata, it's very important for our diagnosis pa rin in telemedicine. So, kahit kausap lang namin si mommy, minsan kapag po yung mga batang kaya nang sumagot, so we ask questions, ganyan, kung kaya pa niyang makapagkwento, so ibig sabihin hindi pa siya hingal. So, yun po yung mga signs na hinahanap namin. Pero pag tipong sasalita siya, tapos iiyak na siya, tapos ayaw na niyang magpababa kay mami, mukhang meron talaga nararamdaman. So, yun po yung mga tinitingnan namin. Doc, paano naman po yung talagang baby pa? For babies like newborn, we use telemedicine for yung follow-up newborn parang consult. Kunyari nakita na pinanganak sa hospital and then they require follow-up. Yun po, we can use yung telemedicine para makita if kakamustahin si mommy, is the baby feeding well? Okay ba siyang mag-feed? Or madilaw ba yung bata? Or irritable ba siya? And then we also teach moms on how, syempre counseling pa rin po sa mothers, sa lalo na mga bagong mommy. So we counsel them on breastfeeding, on how to feed, what to do when the baby is parang irritable. So yun po. But in cases na parang hesitant si mom, minsan gusto pa rin po nila na personal rin po makita ng doctors. That's when we ask them to do physical visit sa clinic po. Yun po. Okay, so very comprehensive, Doc. Bago po tayo mag-end ng ating interview, ano po yung inyong advice para po sa mga magulang ngayon? Ano po yung kailangan nilang bantayan ngayong pong panahon natin na tag-ulan? At ano rin po yung inyong masasabi rin po tungkol sa ating teleconsulting? So, kung yung palagi pong sinasabi ng lahat ng doktor is prevention is really better than cure. So, dahil ngayon po ay panahon ng flu season ulit, so we encourage the parents to give their children their flu vaccines. Some flu vaccines can be given as early as 6 months old. They just have to ask their pediatricians on how they can avail of the flu vaccination. Of course, pneumococcal vaccination, pero dahil
sa mga health centers nabibigay na po ito ngayon eh. Of course, they have to give their children proper diet, exercise. They always have to parang remember that play is very important for the younger kids. And then if they are hesitant to bring their children outside, they can always avail of teleconsultation services, or if they want vaccinations, we can do, our clinic do home vaccinations para po safely at home magawa itong vaccinations po na to. Okay po. So, prevention is better than cure. Kailangan po updated ang vaccines ng mga bata. Maraming salamat po, Dr. Faida Durante. Thank you po, Attorney Mimi, and magandang araw po sa lahat. Huwag po kayong bibitaw, ating pong babalikan ang panayam kay Ms. Cory Quirino tungkol sa beauty tips. Marami po sa atin ang pumapasok na rin sa ating mga opisina at lugar ng trabaho. Kaya kahit mayroong COVID-19 at naka-face mask at face shield tayo, kailangan pa rin natin mag-ayos ng sarili. Antabayanan natin. Wellness tips ni Ms. Cory Quirino susunod na.